Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala adh-dhalimin. Thumma usalli wa usallim ala al-bashir an-nadhir Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Kusokera ddala soko kweyanjula nze Lujja Sulaiman, nkola ne Tropical Bank, headinga oba nkulira department ya Islamic banking okuva mu mwaka 2016 y'emyaka ng'etaano, era mu kiseera kyekimu era nkulira department yemu ya Islamic banking and finance mu Islamic University in Uganda, ndi musomesa ku Islamic University in Uganda. Ensonga eno ya Islamic banking and finance Uganda etutte ebbanga ddene nga egiyayanira, abasiraamu bagiyayanira okuva mu 1990s. Abasiraamu baagala okukola okutereka essente n'okwewola okolagana n'ezibanka mu mateeka ga sharia. Eddiini ey'obusiraamu okwawukanako n'amadiini ndowooza amalala eregulatinga all human life, obulamu bw'omuntu bwonna bwonna, religious life, obulamu obw'okusinza, political life, al-Islamu diinu wa dawla, obulamu obw'ebyobufuzi, ebyobukulembeze, n'okutwaliza awamu economic life, obulamu obw'ebyokutunda n'okusuubula. Awo nno kiyongera okukakasa nti this is indeed a divine arrangement, nti eddiini eno yava mu ggulu, yava wa Katonda, kubanga it is a complete way of life ekwata ku bulamu bw'omuntu bwonna bwonna. Katonda kuba abantu abasinga obungi naddala wano bannayuganda tuluddewo okubeera nti ensonga eno tujja adoptinga ejja mu Uganda, naye nga ensonga eri kufe bannayuganda ffe kennyini. Tulowooza nti ebya Islamic banking si ddiini. Eddiini tumanyi bino bya bulijjo, okusinza kwa bulijjo. Seka bwajja n'asomesa kusaala, musomo gwa kusaala abantu bamuwa amatu. Oyo aba ali ku nnono yennyini ey'obusiraamu azze kusomesa ku zaka, tusosowazizza zaka abantu era amatu tugabawa. Kugamba ensonga esosowaziddwa abantu bagitegedde nti balina okuwa zaka. Ebitongole nga House of Zaka byatandika byebazibwa omulimu ogwo gwe bikoze. Salamu Charity n'abalala collection centers eza zaka. Naye waliwo obulagajjavu obubaddewo mu mbeera eno ey'okutereka sente. Zaka gye tutoola sente tuzijja ludda wa, tuzitereka ludda wa, ekyo nno kikulu nnyo. Lunaku olwaleero tugenda kwogera ku Islamic banking system. System eno ekoze mu nsi yonna, ekoze London, Australia, Luxembourg, Russia, even in Italy, Vatican, Canada, Austria, South Africa, even in the neighborhood here, Kenya, Tanzania, ensi ezo zonna zitandise okukola, zaakola dda, zatandika dda okukola Islamic banking and finance. Naye Uganda amateeka agaleeta Islamic banking and finance tugalina, gajja mu Uganda mu 2016 etteeka lireeta Islamic banking lyajja, the Financial Institutions Amendment Act 2016. Regulations eziregulatinga oba ezigaidinga enkola ya Islamic banking nazo nezijja mu Uganda, Bank of Uganda nezigazetinga bazira the Financial Institutions Islamic Banking Regulations 2018. Almost 4 years now down the road, we don't have any Islamic banking operation in Uganda. Where did we go wrong? Obuzibu buli ludda wa? Kansooke mu kusookera ddala Katonda bwe yali ayogera kusuubula
ne kukutunda. In fact yali ayita abantu bagenda okusala salatul jumaa. Ya ayyuha alladhina amanu, abange mu abakkiriza, idha nudiya lissalati min yawmi aljumaa, essola ya jumaa bwetuukanga omwazinyi n'ayaziina, gunoowulira omwazinyi ng'ayaziina, fasa'awu ila dhikri llahi, mwenna muleke bye mukola. Buli abadde alina kyakola kyonna akiyimirize. Fasa'awu ila dhikri llahi, ekibeerako mu kaseera ako kugenda kusaala. Wadharu lbai', buli alina kyatunda kyonna kireke. Wadharu lbai', twabawaddamu kutunda kwotunda kuba haramu. Yamhaqu llahu riba, Allah era ajja naddala singa mubeera nga mulimu riba n'osigalamu ng'okyagenda mu maaso n'okusobola n'okutunda. Kyagamba nti wadharu lbai', muve mu by'okutunda mugende musaale. Naye Katonda yagamba fa idha qudiyati salatu, essala bweggwa ne mumala okusaala, fa idha qudiyati salatu, bwe mumala okusaala essala ya juma neggwa, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, musaasane mugende mu nsi, wabtagu min fadlillah, mugende munoonye obulungi bwa Katonda bwagaba. Bannange obulungi bwa Katonda, okuvuga emmotoka bulungi, era buli omu yandibadde alwana okubeera nti avuga ku mmotoka, ozimba ku nnyumba ennungi, abaana basomera mu masomero amalungi, ng'ola oli mu bulamu obweyagaza. Oyo nno Musiraamu atya Katonda yandibadde ng'awangaala bw'atyo ng'ali mu bulamu obulungi. Kyagamba nti fa idha qudiyati salat fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah, mugende munoonye obulungi bwa Katonda naye nga mubunoonya mu halaali. Okunoonya mu halaali wano kibadde tekinnabaawo nnyo e Uganda, naye nkubiriza bannange betuli mu fieldi eno ya da'wa okubeera nti abantu tutandika okubannyonnyola ku nkola ey'okutunda n'okusobola mu mateeka g'Obusiraamu. Islamic banking tolina kulinda banka nti license zijje, kuba abasinga obungi balinze ne bakoowa ne bagamba nti byayika tebigenda kujja mu Uganda ne babivaako. Islamic banking teweetaaga banka kutandika, gw'osuubula otya wakati wo ne munno. In fact teriyo aya ya Quran eyogera ku Islamic banking, teriyo nti Islamic banks oba Islamic bank, teriyo eyogera ku muamalat. Al muamalat kitegeeza enkolagana eri wakati wo n'omwanadamu omulala. Waliwo muamala guli wakati wo ne Katonda, ezo ibadat tetugenda kuzogerako olwaleero, twogera ku muamalat wakati wo n'omwanadamu ng'ogula ng'otunda. Islamic banking kye ki? Islamic banking kitegeeza ki? Islamic banking is a banking system. Islamic banking kitegeeza enkola eyokutereka essente, financial intermediation. Nga bw'olaba banks ziri eza conventional bwe ziri, financial intermediator yaba talina ssente ajja nayimirira wakati, aba depositinga ssente ne bajja ne baleeta ssente. Bw'amala okuzifuna ssente ezo n'abasuubiza nti agenda kubawaayo ka rate, weba conventional banking abasuubiza interest rate eri haram. Nga naye bw'oyinza okwewola ku munno n'omugamba nti mpola emitwalo 15 ngenda jjiza wiiki ejja nja kuteeramu ogumu, otera omusikiriza akuwe emitwalo gine 15, kado ya haramu oyo. Naye mu Islamic banks tugenda kulaba mu bufunze nti zo Islamic banks nazo bwe zifuna liabilities oba deposits ziteekamu rate of return akatonotono, oba olusi kisinza ku contract zirikosezza, oba olusi ne tuteekamu kye tuyita hiba gift. Oluvannyuma olw'okufuna ssente ezo ne tuzichannelinga ne tuziwa ba deficit spending units, ne tuziwa abazeetaago zikozesa. Naye bwe tuzibawa tubawa at a much higher rate somehow. Rate gye tubaweerako ebeera wagguluko kweri gye twafuniddeko ssente ezo. Eyo no difference eyo mu conventional banking gye bayita interest spread. Mu Islamic banking tugiyita profit spread. Ge magoba ga banka agajiyimirizaawo n'ezimba ebizimbe ebinene, n'esasula abakozi emisaala eminene, n'ekola amagoba agali halal. So Islamic banking etegeeza banking system eya banka egenda kusigala nga yemu. Era ky'ovola bano obuzibu ne bwe ku baganda baffe abasiraamu abamu be tulina,
balowooza bagamba ne banka ziri tezisobola kukkiriza Islamic banking kujja mu Uganda. Misconception gye tulina ekyali nnene. Banka eziriwo zennyini ze zigenda okukola Islamic banking system. Nga banks eri mu nsi endala bwe zikola Islamic banking tezeetaaga kuba banka ya musiraamu. Omuntu okola Islamic banking tayeetaaga kuba musiraamu. Banks ennene lwakubanga obudde tuyinza okuba tulina butono nga JP Morgans zikola Islamic banking system. HSBC zikola Islamic banking system. Ezo zonna banka nnene ziri mu America, mu Bungereza. Si basiraamu tebasiramukangako ne this is business. Okutunulira enkola ya Islamic banking ne galubindi eza business ez'eddiini. Ngambye HSBC Standard Chartered wano weeri mu Uganda inawo subsidiary. Yatandika subsidiary e Malaysia ze nagirabako gye nasomera. Bagita Standard Chartered Swadaq. HSBC yakolayo subsidiary bagita HSBC Amana. City Group wano mu Uganda weeri ndoza yesinga n'okukola sente yesinga okubeera obuvunaanyizibwa ina branch emu headquarter yokka. Bakuzino zi spreading ze branch nga 10 mu Uganda monna. No, eina just headquarter yokka yokemu. Eina Islamic banking operations. Eyo City Group. Barclays ebadde yakava wano Uganda. Yatunda subsidiary yayo nejiguza Absa. Ne Absa nayo yemu ku bank ezisinga obunene okukola Islamic banking in South Africa. Barclays nga tennavaawo ekola Islamic banking eina window eya Islamic banking e Tanzania ne Kenya. So ekigambo kye twogerako kimanyiddwa nti Islamic banking system si ya abasiraamu bokka. Era ne Uganda nayo spirit mwe yakkiririza Islamic banking otandika mu Uganda teyagikiriza mu spirit eyo nti egenda kugasa abasiraamu bokka, egasa economy. Bannange Islamic banking system mu bufunze ennyo Papa oba Pope Benedict XVI yagamba the ethical principles on which Islamic finance is based may bring banks closer to their clients and to the true spirit which should mark every financial service. So Islamic banking is a system known all over the world. Ensi yonna negimanya egitegeera ekola etya. Era mulabye ne institution eya Papa Vatican nayo negikkiriza okutandika. Ensi zonna zonna ne zitandika system ya Islamic banking. So fe tubulayo obubuzi n'amateeka naffe tugalina tubulayo operationalizinga. So tugambye a banking system, Islamic banking system kitegeeza enkola ya banka which is based on Islamic law. Enkola ya banka financial intermediation naye ng'enkola eyo ya banka ku luno egenda kukkiriza ebeerenga guiding bwa mateeka aga sharia ng'edependinga ku mateeka aga sharia, amateeka ag'obusiraamu nga bwe gagamba. Nibo ntuba tetusiramudde wabula kugoberera mateeka ag'obusiraamu. Obusiraamu bugamba butya okutunda, olina kutunda otya, olina kugula otya. Obusiraamu busomesa ensomese. In fact obusiraamu businga n'okusomesa ku kutunda. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yayogera nnyo kutunda. Era yakubiriza nnyo basahaba be okuyiga okusuubula. Bayiza bicha mu busiraamu omuntu okuba nti omanyi okukola n'egiba mirimu. Hadisi katono nnyo tugende ku products nga 2 ejibwa ku Urwa ibn Abi al-Ju'd. Urwa yali sahaba wa Nabi mukokotiva amanyiddwa buli omu asinga omungi amanyi. Al-Bariqi radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Urwa gamba ti Nabi sallallahu alayhi wasallam a'atahu dinaran yamuwa dinari emu. Nabi yawa Urwa dinari emu. Dinari ndoza bagenda ke Kuwait bwakyakozesa dinari ensensi singo obungi bakozesa dinari wa dirham ziri Dubai UAE Riyal kakati ziri Saudi Arabia nendo za dinari zikyali Kuwait n'ensendala. Nabi sallallahu alayhi wasallam yamu kati value ya dinari kati abali Kuwait oba abali Riyadh oba abali UAE ye riyal emu. Abali Malaysia ndoza yeringiti katugambe ringiti ngemu kuba value zaagala okufaanagana ezo sente zonna. Yamuwa dinari emu. Yashtari lahu shatan. Urwa agulire Nabbi embuzi emu. Mu biseera ebyo embuzi emu wali osobola okugigula ne dinari emu. Urwa n'atambula n'agenda mu lugendo okugenda okusuubula nga byasuubula bimanyi
wano ekigambo kyendeta kyagamba nti obusiraamu bukubiriza nnyo okumanya okusuubula naye ng'osuubulira mu mateeka ga sharia. By the way, kibanda kya mu busiraamu nnyo okumanya okukola emirimu. Fashtara lahu shatayn, Urwa yakozesa obumanyirivu mu kusuubula, obumanyirivu mu kugula, obumanyirivu mu kutunda. Kati wano ngezaako kulaga nti bwe twogera ku Islamic banking abasiraamu ekifaananyi kijje nti tuli mu ibaada, ekifaananyi kijje nti tuli mu kusinza Katonda, okusuubula n'okutunda nga tukozesa amateeka ga sharia. Fashtara lahu shatayn, tugambye nti namugulira, yakozesa obumanyirivu mu kubagaininga mu dinaali emu eyali egula embuzi emu, Urwa n'agulamu embuzi 2. Kye yakola kubanga mukama we yali amutumye mbuzi emu, kati tekiri ration okujja na mbuzi 2 ng'atina nazo. Fabaa ihdahuma, Urwa kye yakola yakozesa amagezi aga bulijjo n'atundako embuzi emu bidinarin, n'agitunda dinaali emu kuba market price ey'ebiseera bye y'embuzi yali ya dinaali emu. So yagenda mu katale market price n'akozesa obukujjukujju n'atundako emu n'ajjayo dinaali emu. Wa fi riwaya Urwa agamba fasawamtu sahibahu, nabageyininga neyanguza embuzi ey'emu, fashtaraitu minhu shatayn, nemugulako embuzi 2 bidinarin, namugulako embuzi 2 ne dinaali emu yokka. Agamba ti fajitu asuquha, nenzija nentambula asuquha. Kati wanamanyi Oluwarabu ndoza banyumirwa ebigambo by'omusajja byayogera. Fajitu asuquha, nenzija nga njivuga. Katugambe bwe tutu mwabavuga emmotoka, kati kyekitegerekeka aguze emmotoka 2 mu kifo ky'emmotoka emu yajja nga agivuga ndoze nagiwaseka munne naye najja nga avugako emu. Agamba falaqiyani rajulun, nali nkyajja nayo nga njiwalaawala. Falaqiyani rajulun, nensanga omusajja mu kkubo. Fasawamani, n'abagaininga nga ayagala kungulako emu. Fabi'tuhu shatan bidinarin, ne muguzaako embuzi emu ne dinaali emu. Qala nabiy, agamba ti fa'ata nabiyu sallallahu alaihi wasallam, tunagenda wali nabbi byagamba, n'agende wa nabbi sallallahu alaihi wasallam bidinarin, ne dinaali emu gye yamuwadde, wa shatin, n'embuzi emu gye yamutumye. Fadaa lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabbi sallallahu alaihi wasallam namusomera edduwa bil baraka, namusomera edduwa Katonda ateeke baraka mu kutunda kwe ne mu kusuubula. Fi riwaya nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba, qala yagamba yasoma edduwa, Allahumma barik lahu fi safaqati yaminihi, ay Allah nkusaba oteeke baraka mu buli transaction gyagenda okukola. Urwa buli transaction yonna gyanakola, Mungu tabaraka wa taala teeka baraka mu kutunda kwe, mu kusuubula kwe, mu kukola kwe. Kati goyinza okuba nga totunda tosuubula naye ng'oli employed unemployee, Nabi sallallahu alaihi wasallam kyagamba nti Mungu teeka baraka mu transactions ezo zonna zagenda okukola. Zi baraka ze twagala naddala omulembe guno. Mulembe guno osanga tusomye nnyo, abantu tusomye, abantu tulina amadiguli, abantu tulina amadiguli, abantu tusomye masters, PhDs, niyo usanga abantu bali ku street banoonya mirimu. Subhanallah, njogera kyemmanyi kyendabako ng'alina ne masters degree naye ng'agamba nze wallahi nenfuna bampa emitwalo 10 tulawo mu banka nenkola, mu banka gye nkolamu. Kati baraka ziri ludda wa mu nsi, zaalaga ludda wa? Baraka zaalaga ludda wa mu nsi? Ng'omusajja yali asuubula busuubuzi, tasomaako kirasi yadde n'emu, tagendangako mu kirasi yadde n'emu. Bakuva mu nsi yagende oba Saudi Arabia kusoma, oba agende Malaysia kusoma, oba agende Turkey, oba agende ludda batasomangayo ko, wabula agenze bugenzi mu katale. Kati wuliriza, fakana Urwa yalinga law ishtara turab, anywe hadithi n'agamba Urwa okumanyanga Katonda yamuwa baraka neyo duwa nabi yamusabira. Fakana law ishtara turab, yalinga ne bwagula enfuufu la rabiha fihi, Urwa yalinga ateekodde okukola amagoba mu ttakeri oba mu nfuufu eyo. Nagenda n'asuubula, kikulaga nti nibwe yalinga kugamba takoze musaawa mu guli awo gw'amaanyi nnyo kasikabanga yalina ekyokutunda n'ekitaali mu value okusinziira ku baraka yalinga alina okufunamu. So this is a missing point in our Muslim community of today. Eno ye missing point bannanga, okuddayo ne tukola transactions
okuddayo ne twadoptinga amateeka gano aga Islamic banking. Ensi zonna ziga adoptinze neffe olwaleero tuli luddawa twekwasa gavumenti Islamic banking talina kukolebwa mu banka zokka. Legal framework ya bank eyinza okuba nzibu naye waliyo other alternatives zetuyinza okutransactingiramu. Totunda tosuubula wulirizayo products nga bbiri zokka olwaleero beemujja kuba weemu ndowooza yokka kikumalira okugenda okubeera nti opracticinga Islamic finance principles oluvannyuma nawe ofune ku baraka ezifaanana bwe zityo. Naam, kakati nga tuvuddeyo tulabye Islamic banking ne tugamba nti ebeera banking system naye ng'egoberera principles n'amateeka aga sharia. Njagala tutunuleku katono nnyo kuzimu ku products zetugenda okukozesa oba zetukozesa mu Islamic banks. By the way, nga sinaba kutuuka ku ekyo ndowooza mwawulidde oba mubadde mu followinga mukimanyi bulungi nnyo nti alhamdulillah mu Uganda amateeka weegali. Ekyasembayo in fact era ekikyalemesezza banks okutandika finga mu tropical bank tuli ready. In fact more than ready. Tropical bank we have been ready for more than 6 years okutandika Islamic banking system. Ne banks endala we have evidence lwakubanga sina bank ndala gyendemu naye nalibadde nga nzibabuulirako wano ne bank ezitali z'abasiraamu zinnakinku zitraininze ba staff baazo zikoze buli kyetagisa kyonna on ground. Naye kyatulemesezza Bank of Uganda eyina okubeera nti eyina akakiiko aka Sharia Advisory Council bakayita Central Sharia Advisory Council naye abantu abo tebaliwo mu Uganda. Bwe kitwe ekigambibwa abantu tebaliwo mu Uganda abasobola okuadvisinga at central bank level kuba etteeka lyaffe ligamba nti agenda okuadvisinga central bank ayina okuba nti ekisookera ddala wamu n'okubeera nti ayina obukugu obwo bwa Islamic banking ayina okubanga ayina okubanga yakolako mu banka endala ng'atudde ku kakiiko ako. Kati wano mu Uganda tewaliwo batuuka ku level eyo gavumenti be yeetaaga. Naye nga banka nga zo ziriredde products zonna zazitegeka dda zirinze omukisa ogw'okubeera nti zitandika okola Islamic banking and finance. Naye tugambye nti tusobola okutandika ffe ku level yaffe. In fact mba mwalabye ku mawulire kuba twagambye tetujja kulinda amawulire gafulumye ku Lwokutaano luno lwali lwa Sunday ku Lwokutaano amawulire gafulumye mu New Vision popular government yabadde gambye teseeka Muslims launch Islamic circles. Article bwe twe yabadde eraga tetugamba nti tetujja kulinda otula obutuzi mu banka tetugamba nti tulinde paka kanso abanyarwanda banagenda ne basoma paka ddi abantu bafa covid una abantu baganda baffe bangi batufuddeko Allah basaasire bonna bafudde naddala myaka gino ebiri abantu basinze okufa. Tugamba nti Katonda banatutwalira tunamu excuse ki bwana tubuuza nti zinda bagamba ko nti Islamic bank mukolere mu banka muka tunaddamu ki. So ati kumwagirabye yafulumye mawulire yagamba nti Muslim start Islamic sako egenda okupolinga up resources etandika okola products zino zengenda okwogerako wano. Ekyo ngenda kukyogerako nja kwogerako ku second dakika ntono nnyo ne kansa kwembaweyo ku products ntono zetuyinza okukola namwe zemuyinza okukola at individual level. Nam kati bwe tujja mu deposits kitegeeza okucollectinga sente bakasitoma okuleeta sente zaabwe ne bazitereka mu bank. Products ezisinga obungi tugenda zi islamizinga kuba waliwo ekibuuzo kye nalabye yasinzise ku platform wano agamba products ki eziri mu conventional banking nga eshaliya ezikkiriza na products ki eziri mu conventional banking nga za haramu tuzeewale. Kagamba ziri watubuli yoko zetuba tukozesa tusigale nga tuzikozesa nkugamba bwenti mu conventional banking system yonna eri haram. Newankubadde nga tumanyi bulungi nnyo waliwo qaida usuliya
egamba al aslu fil muamalat al hillu wal ibaha. Aslu mu muamalat oba egamba the rule of thumb in financial transactions is al hillu wal ibaha. Transaction yonna oba okukolagana kwonna kwokolagana ne muganda wo mu kutunda ne mu kusuubula asulu eri kugamba asulu nkiyite ntya ekikolo omusingi kibe enkolagana yonna yonna gye mukolagana eri halali ekkirizibwa sharia egikkiriza terina mutawaana naye akakwakuliza akaliko otegeera otya nti egikkiriza naddala zi banka nga zino olina okubanga muyina sharia advisory council. Sharia advisory council etegeeza akakiiko akaba sharia sikola kali ke twagambye government kekyaliko keri mu kuteekawo. Muyina okuba muyina akakiiko ka sharia advisors batunne mu products ezo balabe nga ziri sharia compliant. Kati sako eyo gyetwogeddeko awo njenja okwogeraku mu maaso awo akakiiko ako ffe tukalina. Wano mu Uganda ndowooza kyekikyalemeseza obukiiko obwo tebuliiwo, abaseka tebaliiwo, ye ngombe baddewo wano. Naye eyo gundi gyetugenda okuyita mu platform eyo baseka webali era twaba bafunye. Seeka Hussein Rajab Kakoza, Dr. Muhammad Ahmad Kisule, oli muganda waffe mumumanyi nnyo alimu mmwe partner wammwe Sheikh Mutagubya Ashraf Muhammad n'aba convention kuliko n'aba convention Dr. Ahmed Moses ne professor kuliko ne professor Adam Thabit. Abantu abadvising mu sharia tebabeera nti balina rocket science nti bavudde malakun munazzal. Ate nga ne qualification ezaabwe zebalina akubanga si eno platform ey'okuyogerako wano nga mu butuufu ziri wala nnyo bwogera n'okomparinga ku nsi endala. Bascholars be bakozesa qualifications zebalina abaffe bali wala nnyo ekyo kijje ku nsi. Kijje ku nsi. Saudi Arabia noga notunula ku baabwe balina. Malaysia notunula ku baabwe balina. Bahrain notunula ku baabwe balina. Turkey notunula ku baabwe balina. Bonna twagendayo mu zibanka zaayo physically okulaba babikola batya. Netunda ne qualifications z'aba sharia scholars. So kyetugambye nti products zino zitugenda okwogerako ba sharia scholars balina okuba nti bazitaddeko stamp ne bagamba nti ziri sharia compliant. So kakati wano kati tunagenda wala nnyo kiraga need. There is a need for sharia advisors. Onaku lwalira abasiraamu nno bagamba nti ekiseera kyatuuka dda buli muntu continue. Ekiseera kyatuuka dda ekisookera ddala there is need for sharia advisors at international level, at national level, that is the policy level, at institutional level, at group level, and also at individual level. Ndoze kisembayo ddala edisemberayo ddala lyakubeera nga waliwo need omuntu ku individual level. Manyi mu Uganda mulimu abasajja abasuubuzi, abasajja abakoze sente zaabwe naye nga baagala okubeera nga babeera sharia compliant. Baagala okukola sente mu halali nga Urwa. Toyinza gaggawala kusinga Urwa. Kalona ne bw'anaakuwa baraka ezifaanana zitya. Omusajja yatundanga ettaka n'aliguza abantu ne bamuwa sente. Yagamba mu hadisi eyo yennyini kwa sigimazeeyo olw'obudde yayimiriranga nga okutunda okuddayo kuufa kubanga yalinga abeera kuufa ng'okuddayo mu maka ge yalinga addayo n'emitwalo ena. Emitwalo ena ogimanyi omulembe ogwo. Dinaali emu ng'omuntu kwawanga naye nga emitwalo ena yeyo baraka ezifaanana bwe sityo. So obanga oli musuubuzi ng'osuubulya Uganda, osuubula China, osuubula Japan, suubira nti osobola okutunda ettaka abantu ne baligula. So at individual level need weeri ey'okufuna at least seekawo. Bamaseeka we bali ffe twabalazeeko modo bamaseeka abo mugende mubafuule baseeka bammwe baba advising mu bya okusuubula n'okutunda. Luli tubadde tuli ku level yagamba nti ono seeka wange yansomera edduwa, ono seeka wange yankolera kino, ono seeka wange yansomeseza abaana, ono seeka naye tutuuse ku level Uganda etuuse ku level ng'ensi endala bwe zaatuukayo dda myaka nga nkaaga emabega. Uganda naye tuuse ku level egamba nti weeterewo seekawo akwadva. Kyetutegeeza si seekawo agenda okuyirimula wabula agenda okwadvisinga mu by'okusuubulako mu by'okutundako. Si kusomera dduwa ng'omaze okukola haramu, si kusomera dduwa ng'omaze kutwala n'oleeta seeka bakusomera edduwa.
siyo gwe ngamba wabula ono akwadvisinga nga tonnaba kwewola ng'ogenda okwewola mu banka n'omugaso seeka tunula mu transaction eno gye bampa tunulamu mu form eno gye bampadde looni eno efaanana bwe ne bwe nga seeka ajja kusobola obisoma abitegeere akwadvising. Tulina consumer products mu Islamic banking zezimu nga ez'omu conversion oba katusooke ku deposits kitegeeza ne baleeta bakasitoma ne baleeta sente bakasitoma ne baleeta sente ne badepositinga current account savings account ezo deposit products zezimu current account saving account zezimu lwakubanga nga bwe mbagambye basharia skola balina ozitunulamu balabe sente bwezitaddeyo kubanga Islamic banka haramu tali mu riba yekka wabula n'enkozesa sente bazinvestinga luddawa ekyo nakyo kiyinza okuba ensonga efuula account yo newankubadde nga si ya riba okubeera nti eri haramu kuba sente zo bweziteeka bino zidepositinga kiri very well known that they use that money sente bagenda zikozesa kati bagenda zikozesa muki bagenda ziwaani kati yambuziza ekibuuzo ekyamu mba nkizizeemu kulaga nti sente gye baziwa nayo kikulu nnyo nnyo wanga baziwa mu haramu kiba kitegeeza newankubadde nga tebakuwadde interest era product esigala eri haramu. Fixed deposit nazo tuyina fixed deposit mu Islamic banking nazo zezimu ebiseera ebisinga obungi zezimu neza conventional lwakubanga ekyenjawulo tuyina baseeka batunuulira underlying contract tukita underlying contract ki gye tukozesezza okufixinga sente ezo n'ogenda bwina millions zo 10 n'ozifixinga ne bank so contract eyo yefuula sente zino okubeera nti za halali oba za haram. That is fixed deposit. Ne products endala eziri mu side ene ya liabilities. Then mu side ya assets precisely kati ya liabilities bank efunye sente kati egenda zikozesa ezikozesa etya esobola zikozesa mu consumer lending kitegeeza okugaba sente ng'oziwa abantu mu byetaago byabwe bya bulijjo oli ayagala kuzimba nnyumba oli ayagala kugula mmotoka oli ayagala kukola saluuni oli ayagala kugula ttaka. That is consumer lending. Then commercial lending oyagala kuzimba for example hotel. Corporate lending waliwo corporate abeewola sente nene wholesale banking. Then the investment kati a new venture in Islamic banking kyalese ekipya ndowooza kyekya investment lending luli kibadde tekiriwo. Sheikh nze mbadde mbuuza nti oyogedde ku kintu kya deposit oba fixed deposit. In conventional banking fixed deposits abantu baleeta sente n'aziteekako n'azisibayo mu banka n'agala nti sente zo muzinterekere omwaka nga mulamba naye mujja kumpa interest rate. Kati kifaanana kitya ate mu Islamic banking for example? Naam, mu Islamic banking tulina product empya ndowooza luli badde teriwo mu conventional banking nabo bajjajja emulatinga ndowooza kyekimu ku biraga beauty ya Islamic banking tugiyita investment account. Investment account omuntu aleeta sente ze zaateetaaga mangu n'azifixinga nga bw'olaba conventional banking tulina 1 month 3 month 6 month 9 month and 12 month fixed yes. Then was fixing contract yaffe naawe ya mudaraba contract ya mudaraba wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Okitegedde eyo aya gye tujjamu mudaraba abagijjamu aba product development. Mudaraba kitegeeza ki oleeta sente ogambye mu fix mu conventional banking oli aleeta sente ne bamubula rate gye bagenda omuweerako era n'avaawo ng'agimanyi naye mu Islamic banking teomanya ze bagenda kuwa in return wabula kyovaawo ng'okitegedde ovaawo ng'otegedde kye tuyita profit sharing ratio. Kakati gwe rabbul mal oba gwe tuyita financier
finance kitegeeza omuntu alina ssente gw'olina ssente banka yo terina ssente banka erina mahara oba erina obukugu erina expertise ey'okukola business oleeta ssente bayira toli wekka n'abala n'omulala abantu nga 50 banka nezipuulinga neziteeka wamu neefuna ssente nga mpitirifu zegenda okuinvestinga nekozesa experience yayo okugenda okuinvestinga banka neinvestinga ssente ezo bwefuna amagoba nekuwaako according to the profit sharing ratio gye mwakkirizganyizaako ng'oyingira mu contract yenu tokitabula ne conversion yakuwadde interest rate era novaawo ng'ozimanyiza ogenda ofuna after a year. After 3 months nedda ovaawo ng'ozimanya awo wenyini wosayingira contract kuba kugamba otaddeyo sente meka million 10 negwe ngenda kuwa for example 10% kyakitegeeza olinayo million 10 mu 10 singa olindako up to maturity kitegeeza a period yemukkirizganyizaako 3 months nezigwayo 6 months nezigwayo 9 months nezigwayo singa olindako paka 9 months nebo ozigirayo nga 9 months zinawera you forfeit the interest bakuddiza principal gye wataddeyo bafixinze naye oli interest ne batamukuwa bainama mu Islamic tukkiriza yes. Now, when you look at the principle of riba, the main principle of riba is having an increase on something. Yeah. Right? Yeah. Over sente ku sente. Yeah. Mbuzi ku mbuzi. Ngawe bagenda bakusomesa abasheikh. Now, how is it different in this case? Because at the end of the day, I'm putting in 1 million, for example, and in return, I'll get money. I'll not get something different from money. Sure. I'll still get money. Whether it is, you call it profit, whether you call it interest, but it's still money. Sure. So my biggest challenge here is, how is it different? Just changing terminologies rather than the principle. Sure. A very good question. A very good question. Thank you, brother. Brother who? Isa. Brother Isa. Thank you, brother. From Rwanda. Yes, brother Isa from Rwanda. Let me change the language. Your principle, the amount you are fixing with the bank is 100 million. You are fixing 100 million. Now, what you agree with the bank, in fact, you are the financier. You have the money. The bank has the expertise. So it's as if you are engaging the bank to go and do business on your behalf. The bank does the business. If it goes on very well and you profit from the undertaking, from the return, the bank will share with you the profit. So you are sharing the profit, not the interest. Now, there is a difference between interest and profit. Interest is any return on money, the fiat money, the actual money. Any return on money is interest. For example, I've given you 100 million, then you guarantee that you'll bring back, you'll give me back 10%. That is interest, because it is money on money, money on money. Now, in Islamic finance, Islamic banking, it is the opposite. You give me the 100 million, we agree on the profit sharing ratio. Profit sharing ratio. I go and do business. If I get profit from the business, I share with you that profit. He needs an example of business. You sell goats. For example, I'm selling goats. I've used the 100 million to buy goats and sell goats. After selling goats, I profit. For example, from 100 million, I get, for example, 10 million as profit. 10 million as profit. So I share with you in the 10 million, but I'm not certain of that 10 million at the time when we are signing the contract. That's why I cannot guarantee that return. In fact, it's a return. That is the difference between interest and profit. Banange wano obuzibu wano webusinga obunene. Sijja kusoma aya yakalonda njo sembyayo naye sagala gituka kugisoma kubanga yagamba Allah yagamba nti wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma sal nono gatonda tukeyo dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba. Allah naga nti wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. To gwa mu category eyo egamba nti tewali njewulo wakati w'okutunda ne riba n'okutunda sente wakati w'okukola transaction
n'okutunda ssente. Allah agamba wa ahalla Allahu al-bay'a, Katonda yakkiriza bw'oba mpadde milioni zo 10 ogenda nzigulamu embuzi n'entunda embuzi n'ensharinga naawe mu magoba ganage milioni 10 zenkoze. Ahalla Allahu hadhihi al-muamala, omuamala ogwo Katonda yagukkiriza. Wa harrama riba, yaharamisa riba, okujja n'oyingira mu banka n'owa banka milioni 10 n'ogigamba nti nze njagala kumpa milioni zange 10, tombuulira osubudde embuzi nkoko sekoko tombuulira njagala milioni zange 10. Ekyo kiri haram. Mutemuli losi. Naye wali mweri business by the way mulimu losi. Losi agira luddawa singa omusajja ono agenza okukola business afuna losi. Losi eyo buterevu ejja gwe ewo mudwaribu gwe yateekamu ssente. In fact temugisharinga nagisharinga gwe wataddemu ssente. Gwe wataddemu milioni 10. Ye banka yataddemu expertise yakola business. Losi yonna entirely yiyo kubanga gwe olina ssente. Banka ya contributing the effort. Simanyi oba kitegerekesa. Tukyeyalinze profit. Siba kitegeeza bwe tutakola profit sikuwa kintu kyonna in return. So brother Isa kyogambye kituufu nnyo. That's we are not changing names. There are tendencies and these are challenges. Challenges when we start Islamic banking. Some players or some practitioners, sometimes they don't abide by the Sharia rulings and they just change names. But this is that is a challenge when we start operationalizing. But now the principle, the theory is very clear. When you fix your 100 million, the bank goes, it does any undertaking. When it gets profit, you share that profit in the pre-agreed profit sharing ratio. In event that you get a loss, that loss has to be entirely borne by the capital provider or the financier. In this case, the customer who fixed the money. So these two practices are quite different. They are different. They are different. The conventional practice is the practice of selling money, money on money. Money is got on money, whereas this one is got out of the business undertaking. Seko you get the omudharaba era bwonyodde nti profit sharing ratio ndoza mu bufunzi bwe tuyinza okiyita atwa musharaka gwegulwa kwesiza akati ndoza one three products already. Profit sharing ratio kitwogeddeko kiri mu nga tukozeseza contract ya mudharaba. Mudharaba lukwa tukyogedde mu Luwarabu akubudde tulina butono. Omudharaba kitegeeza ki mudharaba? Mudharaba kitegeeza profit sharing partnership. Mudharaba kitegeeza profit sharing partnership. A kind of partnership where only profits are shared. What does it mean? It means we have at least two contracting parties. At least two contracting parties. One party contributes money. One party contributes money and the other party contributes effort, expertise of doing business. Now the arrangement is that when you get profit, you share in accordance with the pre-agreed profit sharing losses, profit sharing ratio. When you get losses, the loss is entirely borne by the capital provider. Now, what about a musharaka? Sheikh Abu Zisa. Musharaka relating to mudharaba, musharaka is also a partnership. Musharaka is also a partnership of at least two counterparties. At least two counterparties. But in this arrangement, each party contributes in the required capital. I mean monetary, in terms of money. In mudharaba, yabadde party emu ya contributing the cent. Naye omusharaka kitegeeza nti party zombi zirina percentages ezi contributing ku capital. At least nekaba 1%. Now that 1% you contribute can work as a commitment fee, a deposit, something like a deposit fee, something like that. A deposit you make to show that you are committed, really you indeed the product and you can afford to pay back the bank money. Now the 99% will be the financing, like the consumer. We have talked about the financing portfolios, different portfolios, consumer portfolio, commercial portfolio, corporate and investment.
Kakati, when you contribute, for you have contributed 1%, the bank has contributed 99%. The bank, or you, maybe we can change it the other way around. The bank contributes 1%, the customer contributes 99%. It can happen either way. The bank goes to do business, it profits from the business, it is the active partner. In fact, this one in English is called profit and loss sharing. Profit and loss sharing. The other one was profit sharing. This one is profit and loss sharing. Now, the bank does business, it profits from the business. Now, it has to share from that profit. It has to share with the counterparty. In this case, the depositor. And in case of loss, that was profit. In case of loss, similarly, the bank has to share with the other counterparty in accordance with each party's contribution in the capital of the business. That is the loss. Okay. Mu Luganda, twagambye mudaraba, twageddeko products bbiri. Mudaraba, bino nno osobola bikola ne munno, tolinda bank. Twali kyetagisa kulinda bank. Mudaraba kitegeeza omu yaleese ssente waliwo aba contracting babiri. Oba waliwo abakola business babiri, katugambe bwe tutyo. Ogenze mu banka n'otwalayo millions zo 10. Noziwa banka. Banka negenda nekola business. Banka bwekola business nefunamu amagoba. Omudwaraba. Mugabana amagoba ago kusinziira ku profit sharing ratio. Ekyo sikimanyi mu Luganda. Kimwakiriziganya okugabana. Omuntemwa. Okugabana. Ratio kiki? Sega seriko. Ratio kiki? Okay. Kakati ndowooza ndowooza kakati ndowooza mulaba nti tulina okudevelopinga ensi zigenze mu maaso, waliwo ebigambo ebiri technical. Tetusobola kukola science nga olulimi lwo tetusobola kunnyonnyola bintu bya kikugu. Tosobola era kukulaakulana. Tosobola, teri nsi yali ekulaakulanye ng'olulimi lwayo terusobola kunnyonnyola bintu bino eby'ekikugu. So tukyalina omulimu munene bannayuganda. So kakati kwega mukkiriziganya mutuula wansi nga mugenda otandika contract. Nti mugenda gabana mutya amagoba. Mukkiriziganya ku ngabana. Temukkiriziganya ku magoba. Mu conventional banking mukkiriziganya ku magoba. Noleta million 10, musajja namugamba nti ago nampa mmeka nonga ngenda kuwa obutundutundu 10 ku buli 10. Ze million ze bakongera mu ngolese 10 bakongera mu million 10. Eyo gye bayita riba. Etakkirizibwa mu Busiraamu. Gye mukkiriziganyiza ku magoba. Era namwe abagenda mu banka nze balaba abajja wali ewaffe nga mu fixinga ne products endala mu negotiatinga. Era tu negotiatinga naawe abakola naawe kwanza ndi mu Islamic section abakola naawe okay kati ndi mu internal audit tekola ebyo. Abakkiriziganya naawe tebakkiriziganya naawe ku ngabana, bakkiriziganya naawe ku magoba. Tutugenda kuwa million 10 ku 10 zotuwadde no signinga notambula nogerera nolina millions zo 10 nga magoba. Naye mu Islamic banking mukkiriziganya ku ngabana. Munagabana mutya. Ngamba nti amagoba ge tunafuna ngenda kufuna ebitundutundu 9 ng'ofuna ebitundutundu 10. Oba tumanyiza ogenda kufuna. Olina kulinda olabe nga tumaze okufuna amagoba. Bwe tunafuna amagoba olyoka okole ki? Olyoka ogabane. Bw'ote tutafuna amagoba togabana. Balina mwoli yagabanye come what may. Ye yagabanye. Wamukoze loso temufunye oba mufunye ye alina okufuna. Kiba kitegeeza nti enkola ya Islamic banking ereetera ne customer n'ataddemu ssente. Oba banka webanga ye finances okubeera responsible erina okulondoola erabe ssente ozitadde wa. Kuba bw'otaafuna magoba tegenda funa. Okiraba nti it is a real economic activity, real economic sector. So that is mudaraba. Mu musharaka kitegeeza era nakyo kiringa mudaraba lwakuba mukkiriziganya ku ngabana ey'amagoba n'okufiirwa. Musharaka eri mudaraba mukkirizganyiza ku magoba gokka. Naye muno musharaka
mukkiziganya ku magoba n'okufiirwa. Omanyi lwaki wali eri temwategezeganyiza ku kufiirwa? Okufiirwa kuba buli omu afiirwa kiyaleese kyoleeta. Obusiraamu tebuyinza kukukaaka kufiirwa kyotalina. Toyinza kufiirwa kati toyinza kufiirwa kangambe kiki nti tuleerayo yagudde nga togulangako tuleera tolina nayadde kapikipiki. Hamza. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mpozi wari yange badde ku safeguards mu parties zino ebbiri. Abannayuganda obamanyi nga nange bwembamanyi balimu embeera y'okwagala ssente eyitiriza n'obubbi. Ebibiri ebyo bwe basangamu kumpi buli omu. Kati bwe tuba tulina agreement erimu okureportinga loss omu n'akafiiramu, ndaba nga walina okubaawo ebyetaabe safeguard awo ejja kuprotectinga buli omu tukakase nti ddala loss yabadde loss so si loss y'ekinnayuganda oli yabadde ssente najja ne yeesalaasala awo emiso ku mutwe ne yeesibako bandage najja n'akulimba yafunye loss so ng'ate nakyo sense yafunye ki profit. So nsaba okomentingeko ekyo ekintu kubanga ndaba nga ye major kisalabukoye between these two systems ng'ekyo Mwa kitadeko guarantee olaba fairness 100%. Yeah, thank you brother Hamza. Kituufu kyoyogedde kankijjeko ekyo nga mmaze okugusa kino ekyamusharaka mu Luganda mu Luzungu kyategerekese ne mu Luganda ndowooza. Mbadde ndi ku kigambo ekigamba nti mu Busiraamu toyinza kufiirwa kyotalina. Bw'obanga wakontributinze ssente ofiirwa ssente. Bw'oba wakontributinze maanyi ofiirwa maanyi. Kati mu mukyaraka era ofiirwa okusinziira ku ratio ku kipimo. Funye ekigambo ky'Oluganda kirimu ekipimo kye wataddemu. Bw'oba wataddemu akatundu kamu ku buli 100 era loosi naye ofiirwa akatundu kamu ku 100 kya loosi eyo. So kyekyo yenjawulo eriwo wakati wa mudaraba ne musharaka. Kubanga ku musharaka buli omu aleeta contribute. Buli omu yaleese ssente. Buli omu yaleese ssente mu musharaka. N'okufiirwa buli omu afiirwa. N'okufiirwa buli omu afiirwa. Mu kipimo kiri. Ye yaleese. Mu mudaraba kibayita mudaraba ekirwayise profit sharing buli omu afiirwa. N'oli naye yaleese amaanyi naye afiirwa. Omanyi ki gy'afiirwa? Afiirwa amaanyi ne time. Tafunye ssente. Akoze okumala omwezi mulamba, omwezi guweddeko tebamuwadde ssente. That is enough loss. Okay? That is enough loss. So mu musharaka ofiirwa okusinziira ku kyotaddemu. Kati okugenda ku point ya brother Hamza gyayogedde eya Uganda, yes, we know, we are aware of the worry. Kwa buli omu agamba ne Uganda wano ebyo binaakola kyobulaba abasinga obungi baga tebijja kukola wano. Ate bambi nno n'abali mu buyinza nabo akugamba balina obuyinza oba balina ekigambo ekisobola okubeera nekitagulula ekintu kyo nabamu bakitya olwa misconception. Naye banka teyinza kujja n'egenda ng'epatanalinga na buli omu ku street. Ezo contracts zemuwulidde musharaka ne mudaraba newankubadde nga abasinga okwogera n'abasinga okumanya Islamic banking ze boogera naye si ze zokka ezikolebwa. Ezo tuyita equity based contracts. Contracts ezo equity based mu Luganda nyinza okugamba contracts ez'okugabana amagoba. Equity based ez'okugabana amagoba n'okufiirwa zikolebwa n'abakasitoma bali selected batono nnyo ebiseera ebisinga obungi si bangi nnyo nnyo abakolebwa n'ezo contracts ezo okusinziira ku market nga bwe zifaanana. Ate nno nkugamba mu nsi ziri ezikolebwamu kati nga Turkey. We have evidence in Turkey. In fact, when we went there batugamba nti nabo kennyini batugamba nti be aware of the equity contracts, equity based contracts. Turkey market yeri developed telling ano ya Uganda. Nay, they don't practice these equity based more than 5% of the total portfolio as a financing because of the risk nature. Risk mitigation of the risk. Ogonno omulimu banka nno muganda wange. Ogwo omulimu banka gwesinga okumanya. Banks zina safety net singa bwogambye ez'amaanyi. Bank ina, for example, internal audit department. It's there to control. Bank ina risk department. It's there to measure the risks and ensure that there is no what fraud
mulimu compliance department naye omulimu gwekola mulimu legal department subhanallah era waliwo munnaye gwe nabadde naye munaku nga bbiri nemuganda naye okimanyi ti sente wano esinga obungi tuziteeka mu controls ezo zonna zituwoko due diligence so banka zimanyi ekyokukola tulina alternative products abasinga obungi ze batwogerako lwakubanga simanyi kanjogere ndowooza emu yokka zino nno alternative products zojjo singa okulaba naddala mu Uganda ojja zirabanga 95% of the portfolio we have 95 twogereyo product yemu murabaha ezo contract ogikola ku bakasitoma botamanyi ziri contract zetwogedde zikolebwa ku batono nnyo only selected few in fact bwogenda mu banka genda mu banka yenakola mu banka only the top 20 customers banka eyina bakasitoma abasukka mitwalo 5 naye ekola products ezo only to the top 20 can you imagine oba basigadde million oba basigadde emitwalo webange banene emitwalo 5 emitwalo 4 mu 8 mu 8 mu meka ena simanya mu 9 simanya mu meka ojje ko just 20 so kiri kulaga nti ezo contract tukola na buli omu bakasitoma abasinga obungi tugenda kukola nammwe contract eno gye bayita murabaha. What is murabaha? Yes. Nuza tumalirize n'ekyo. Murabaha kitegeeza a contract between two counterparties. Waliwo abakolagana babiri abali mu transactions babiri. Omu ayagala sente. For example, school fees z'abaana kubazzaayo ku masomero. Omulala ayagala kuzimba nnyumba. Omulala ayagala kugula mmotoka. Banka eyagala kumufinansinga kolagana naye. Banka buli omu enkola y'omuntu eyo kuwa ki? Ensanirira yaayo. Banka terina gweyinza kugoba. Ejjabuzi negamba ono ayagala for example okugula ettaka. Ayagala kugula kibanja ttaka oba nnyumba. Emugamba ennyumba eno ngenda gigula malenji kuguze. Mu conventional banking omuntu agenda mu banka ayagala kugula nnyumba. Banka nemugamba nti ngenda kuwa milioni 10. Naye nga bali mu kasenga awo ne milioni zange 10 ompaako 25%. Ne bakukekejjula ogenda okufuluma mu kayumba omwo oba mu kawofiisi omwo. Subhanallah. Okitegeera? Era waliwo wano MP atera okwogera n'agamba nti bano simanya mpa akamyu mwesimanyo zeemu ki? Ente. Oli yakuwa akamyu ng'ogenda kukumyawo nte. Naam. Kakati eyo haramu. Takkirizibwa mu Busiraamu. Alternative yayo eritudda wa? Bannaye kambabula kino nga sinaba kubagamba kiri murabaha. Tewaliiwo haramu mu nsi muno okujjako ng'alina alternative halali. Katonda talina kintu kye yatondayo kya haramu okujjako nga kirina alternative ya halali. Gokirinayo? Seeka. Okimbulire nti Katonda kino yakikola ne wallahi sirina kirala kyonna. Sina alternative gye nyiza kufuna. Ate nina okukikola nkyetaaga. Tekiriyo. Kakati bw'obanga oyagala financing oli mu Islamic okola otya? Banka ejja nekugamba ono halal tu, we are halalizing. Waliwo ebigambo byetujja okuyiga tubi adopting mu Uganda. Halalizing, Islamizing, something like that. We want to Islamize. Islamic banking. Yes, Islamura banking. Islamura banking. Tetugenda kwawukana nawe bakola wala kwega twagala kukifuula halal. Sure. Ebiseera ebisinga obungi waliwo ebigambo bibiri ba accountants batera obikozesa substance and form. Ebigambo ebyo substance and form. We are changing the form, not the substance. Aha, Dr. Chayogedde kyekyo. Form waneno ku mpapula ono kyekiwandiikibwa. So mu Busiraamu tukyusa legal form. Legal form legally ekintu kyokoze kibeere nga kikkirizibwa mu Busiraamu. Banka ekola etya? Egambo oyagala kugula mmotoka nti yes, oba oyagala kugula ttaka nti yes, ngenda digula nditeeke mu mannya gange ettaka eryo male ndikuguze. Ndiguze milioni 10. Male ngenda kuguza ettaka eryo milioni 12. Ogenda kunsasula
mu myaka 5 tegede sheikh bwe murabaha kwa nchusize kati wanunsira mudde haram by the way eyo nkola ya nabbi abayinsinga obungi bajja kugamba kati muyina njawulo ki olwo basiramu bangi ne baseka no bajja kugamba kati waliwo njawulo ki wakimumalira abantu obudde nine nabbi yanye yakikolako nabbi sallallahu alayhi wasallam yajje Madina ng'abantu baali bakola salam okimanyi seeka sebufu salam nedde olimba okisoma kukubaje wasomera ku Bilali nange gye ndasomera okay oyogera ku lwabalala madde ngamba nti olimba nnyo salam nabbi yagenda e Madina yasenga okugenda e Madina fakanu yisrifun yabasanga nga bakola salam kitegeeza okutunda ebimera nga tonnaba kubikungula bikitegeeza mujja kutuwa obudde insha Allah wakati twatandise programu zino nja kubanyonyolako katono nnyo emirimu gino tugenda gikola ejokuba nti abantu tutandika obbasomesa muamalat kitabul muamalat enkola wano nange ndiseeka naye tubadde tetweyanyira nnyo kitabul muamalat kuba bigumugumumuko tebyetagisa kusomesa speed na kunyumirwa tebinyumirwa ti seeka gundi anyumisa ayogera bulungi bibya kutuula wansi netuga kati otegedde murabaha kati nenzere nenkubuuza kati kuwoni ku mudaraba gwe twatandikidde awinza okulabira obuzibu nga ebyo tebinyuma ebyo mutulitere seeko omulala ate musharaka ate mudaraba kakati bino byo era bamaseeka abagala tugenda kuba rollinga out baseka bangi seka Ashrafu ne tiimu ye bonna zigenda kuba mbirala ninga nange nja kuba yambangako insha Allah tugenda kujja Ashrafu naze asese bamaseka bagenda kujja babasomesa ebintu bino nete temujja kunyumirwa kyemba mutegeere ekyo sibya kunyumirwa gambe wallahi sheikh yasomeseze ekyafayo kiri nga kinyuma principle kutegeera mudaraba sokulwana gani nakyo kyatulo bwatusi ejana musharaka au naulwana gani nakyo ate oluvanyuma tugende mu murabaha yes watuli ku dini yaffe by the way Umaru katono nnyo Umaru yafa yagamba nti nabbi yafa ne wallahi nabbi we yafiira nga waliwo emiryango giringa yayogera emiryango esatu yitu twagitegeera emiryango esatu ebirala byonna baali bakafuru omulyango gusooka faraid tegwali mu faraid si buli omuntu amumanyi gosa ku street yawo kubona Yesu wakunyumirwa era namwogera konti aliyo yali Zaid afradukum Zaid yes so yagamba ogwo omulyango era waliyo Zaid yekka nagamba ne babu riba omulyango gwa riba tebagutegeera kyategeeza waliwo abagutegeera ne si buli omu tegwali gwa buli omu so ate bwe kiba kikwatagana na ddiini yaffe tujja kukkiriza baseka bano tubawe omwaganya batusomesa ebintu bino kuba ddiini nze sirabangayo zambi ddene lisinga lya riba nze nganze kuba nabbi yagamba nti riba erimu emitendera 73 omutendera ogusembayo obutono omuntu gwayinza okulya naye nasse ekikko naga nze alhamdulillah olwaleero baraka gyenfunye nti nkoze ogusembayo obutono mithlu an yankiha rajulu ummahu wenkanankana mu gravity ng'omuntu okuwasa nnyina eyamuzaala si nnyina omuto maama we yamuzaala yennyini ogwe gusembayo obutono so wekiba kikwatagana ku ddiini yaffe ate naye Katonda bwe yali akyogerako yagamba nti fa illam tafaalu bwe mutaave ku riba mwe bannayuganda fa illam tafaalu bwe mutaave ku riba faadhanu biharbin min Allahi wa rasulihi mulangirira olutalo kati mugenda kulwanagana na Katonda tiwakyali kyakkola kati ensi yonna ekoze ebintu bino ebitegeera mwe muganye mulina amadiguli mulina zi PhD mulina ba professor mulina what is the problem so tugende ku murabaha yaffe murabaha tukomyewa tugambye nti banka egula oyagala nyumba banka ekugamba nti akati legal trick kigambo kino kiwandiike legal trick legal trick zikirizibwa bubanga oyagala kukola halal for example wegombye omukyalo omwagadde lwaki tugenda n'omuwasa
lwaki oyagala mumwenda ku bwenzi kakati legal trick yetya omwaga nibagamba nti baawe alina baawe mufumbo linda afe. That is a legal trick. Owulidde nti covid yamukutte covid yamukutte. Yes, linda afe. That is a legal trick. Yoka yeriwo. Yes. Naye tugendayo muki tugende mu haram. Tugenda musiba musajja osobola okufuna omukazi da haram. Webale nnyo sheikh. Legal trick, tokozesa legal trick gamba nti ogenda omuyungeko ebisango oyo muyeekera olwo ebyo bamusibe mu kkomera oluvannyuma omukazi yeyambulule khono yeyambulule omusajja ogenda omuwase. Tegitema la legal trick eyo fisiq. Kakati kyetubaddeko nti banka eyagala kubeeranga conventional bank tebiina njawulo. Conventional bank yakuwadde ssente n'ogenda nekujjako amagoba. Naye Islamic bank yo kyekola kyekyaki. Islamic bank yo kyekola egenda negula ennyumba eyo. Bayizawe naawe kanyini osobola kukikola naawe ng'oyagala okuwola musiraamu mundo tolinda banka ogenda kuwola we kanyini mugambe musiraamu wange nti sigenda kuwola ssente zino baatugambye nti abariba nekyo ngenda okukola ennyumba eyo ndagirira nnyiniyo oba ettaka eryo ndagirira nnyiniryo ogenda oligule ettaka eryo oba ennyumba eyo ogigule. Bw'omala okugula ennyumba eyo ojje muyingire mu agreement ogimuguze on a credit arrangement ogimuguze ennyumba eyo mu ngeri y'ekibanja mpola asasula mpola okumala emyaka 5. Agamateeka awo okkirizibwa mu wa ahalla Allahu al-bay'a Katonda gy'ayogerako gyakkiriza. Yenkola eno y'eppikipiki zino azibagula looni ginyonyole. Tugenze practical. Pikipiki nange nagiwulako arrangement eyo bagirina. Waliwo Macboda by the way, company yaffe ya umma abagirimu ogimanyi abaimaamu. Macboda naye simanyi oba ya arrangement bagirina. Sheikh Sauli ajja kunnyonnyola abantu. Nawe ogirimu naye ekola nkola eyo. Kakati eno enkola gyabuuzizzaako ndala. Pikipiki egula $5,000,000 sibe kiri 5 nga $5,000. Kati omusajja n'akugamba nti buli wiiki bakibala bwe batyo buli wiiki bakuwa $3,000 oba 3 oba 5 oba emeka. Akugamba bw'ati pikipiki egula agenda n'agula pikipiki $5,000,000 oba $4,000,000 cash. Nakugamba pikipiki njikuwadde omwaka mulamba njagala $7,000,000 kala sabiri mithali. Yes. Kakati yes bakingambako arrangement eyo linambalira mu mukwano gwange nangamba nti mbutuufu bw'ogula bupiki buno nga buna osobola okuyimirirawo emyaka 2 oli yangamba myaka 2 gye basasula nga mbutuufu ofunamu more than double sente ezo. Naye enkola eyo obuzibu bw'erina nti garanti eba erebekanga investment nti investinse naye garantinga return. Exactly. Return eno eri guaranteed, profit eri guaranteed. Kati tegeera bwoti. Where you guarantee the return, in fact anywhere you guarantee the return unless in selected products. In fact oba oyagala amagoba amateeka gagamba bwe gati bw'obanga oyagala amagoba tolina kugarantinga principle sente zo investinzeemu. Ontegedde oyina omutwalo gumu waawo. Bw'oba oyina omutwalo gumu 2 oyina yaka 5 njadde njagala akatono kano 10,000 oyina emitwalo 2. Emitwalo 2 gino bw'obanga gy'ogenda okuinvestinga amateeka g'obusiraamu gagamba nti bw'obanga oyagala 10,000 luno olufune lweyongereko ku mitwalo gye 2 ofune emitwalo 2 mu 10,000 gw'owadde ssente zino okugenda okukola tolina mu garantiyinga mitwalo 2 nti emitwalo 2 oyina oggezza enkuba keetonye omusana kagwake. Buli wogarantiyinga zino n'ogarantiyinga n'10,000 luno return awo riba abazze oba oli muharam. Naye waliyo contracts leero tetugenda zoogerako tujja kukkiriziganya olwali tetusobola kutegeera Islamic bank yonna nga bwekola mu ssaawa zino 2 tetugenda okwogera. Naye waliyo contracts nga osobola okugarantiyinga emitwalo gye 2 kikkirizibwa
nowa banka emitwalo 2 n'ogigamba enkuba keetonye etya omusane kagwake gutya njagala emitwalo gyange 2 bwenzija mu banka nga ngisangamu contract ezo bayita demand deposit accounts. Accounts ezo tuyita CASA, current accounts, savings accounts. Tukozesa contract eyo e guaranteeing sente zino emitwalo 2 demand deposits oba transactional accounts emitwalo 2 bw'obanga ogigarantiyinze banka ogigamba nti wenajja wonna njagala emitwalo gyange 2 nga njirina nga bwegiri ezo baziyita demand deposit and transactional accounts nga tukozesa contract eya tugiyita qardun hasan bagiyita benevolent loan ekyo ngenda kikomya naye buli woyagala olukumi luno lweyongeremu olina okukkiriza uno omusajja gwowadde gino emitwalo 2 agenda akole business akozesa obukugu bwe bw'anaafuna amagoba afunye 13 atwaleko 2 nawe akuweko 10 awo oli mu halal bw'anaafuna loosi wallahi gino ebyo gisobola obutadda zona najja nakubikira sekasebufu nti wallahi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sente zaafudde olina okuba nti oliwuradde okikkiriza naye ezo bodaboda simanyi oba kikola ekyo temuli muloosi kati awo abariba kuba bagarantinga zino zotutte ne return agarantinze emitwalo 2 n'olukumi awo abariba zino ezeyongeddemu riba yabeera ribon. Sheikh kyasobola okukukolerako ekyenjawulo nti wafunamu obuzibu pikipiki yafa nga gubadde mwaka gumu nakugamba nkongeddeyo emyezi 2 yenga zo sente oyino zisasula ziyakukukola tambuzekaawo transaction ye waliwo enjawulo wakati w'omuntu ajja okupacesinga ekintu ng'agula by cash n'omuntu ajja ng'asasula credit ng'agenda kusasula kibanja mpola higher purchase wasobola okubaawo enjawulo mu price sure wankiraba kijjamu awo mu mwezo boda sure singa omuntu ajja n'agigula $5,000 by cash bagimuwa naye singa omuntu ajja givuga ng'agisasula on a weekly basis emitwalo 2 zeeyongeramu yes ekyo kiri kitya thank you brother obusiraamu yes buli organizinga variation of the spot payment which we call cash payment and the credit payment bobanga ogula cash obusiraamu bukiconsidering ekyo era bukkiriza nti sheikh bwoba ogula cash mitwalo 2 sasula bakuwe ekyoyagala item otambula ogende bw'oba toyina cash mitwalo 2 ogenda sasula myezi 5 nti gibeena obusiraamu bukikkiriza ekyo credit arrangement okwongeramu increase in price because of the time yes time factor time value of money ene yeeyongeddemu naye ekyo kyawukanako nekindi ekya bodaboda kino kiyingiddemu time tukkiriza kati gamba nti ogitunze by the way okulongoosa omulimu gwa bodaboda ogwo bw'obanga gwoli mu project eyo omusajja muguze pikipiki mugambe nti pikipiki ya $5,000,000 ngenda giguza 10 muwandike endagaano ku lunaku olusooka nti nze sebuufu ngozizza Lujja pikipiki eno $1,000,010 agenda kunsasula kati wano toyogera pikipiki yogera kusasula credit arrangement ye sente ziri zaguze higher purchase agenda kunsasula sente zino bwati buli wiki paka myaka 2 jemalayo oba oli mu basi mwenyini ya Quran oli mu halal okyagera bulungi naye kakati wano abatayagala ye kulaga mulimu some kind of garar ambiguity balina kibakwekamu kyekijagamba nti ogenda kundeeteranga emitwalo 3 oba 5 buli wiki kakati niba nabavuga bodaboda nabo balabe basajja batto ebiseera ebisinga obungi tayinza kuddawo abale wiki eyokubiri wiki zirimu mmeka mu mwaka oyinza nomubuuza wiki zirimu mmeka mu mwaka ndazimanyi musajja watto ye bwawulira emitwalo 5 ezo zisobola n'abalabalamu n'agamba ezo nzikola n'olunaku olwo ennaku 2 esigadde ennaku 3 tamanyi kikyalo zinga naye obusiraamu bwo bugamba tunda pikipiki
Musajja omugambe njiguza bona mugambe lwaki tebakyagala ekyo bwana mugambe njiguza milioni 10 ajja kuba endulu ajja kudduka otajja kukkiriza. So ndozo obusiraamu bulikiriya bwagala nnyo transparency. Katunonyera awo obadde nnyonnyola singa product bali ya milioni 5 pikipiki obusiraamu butufuga kyenkana ki mu pricinga? Regulation of pricing. Islam does not regulate pricing. In fact, masahaba bajje wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba nga bagala sa'ir lana kugamba kibategeza mu ekyo regulate the price kubanga abantu bagenda mu katale olwaliro kiriya sukali iri ku mutwalo enkyeri ku mitwalo 2 loligumu 8 ne bamugamba ya Rasulullah sa'ir tukusaba okoleki regulating a price tubulire ceiling price kwa inokoma n'abagamba nti inna mbasera bidde fima maana al hadith inna Allah huwa al musa'ir. Allah ya regulating a price. Sisobola mugende muyingira akatale oli wakugamba price give ko gende kumulala oli wakugamba genda paka onatuka kweye satisfying ibaita equilibrium in economics. Demand wayagala supply atunda at the meeting point wano wakati waneno omujogulira. So obusiramu tebeza kugamba nti sukali tasuka mutwalo gumu n'ekitundu tekiraba n'ekirina mu economics. The demand which determines the price. The demand and supply, those two. The demand and supply. They determine the price. So bei ya sukali okweyongerako tekirina buzibu. Kisinziira ku maybe there is a shortage of supply. Riba, when you borrow, it becomes the riba when you are borrowing because you are poor. Yeah. So you don't have money to buy something or to pay something or to buy food. There's an argument that that is actually the original riba. Sure. Now, that argument says that when you're borrowing money, you're a rich person, but you're borrowing money, for example, to expand your business, that is actually not riba because you're not poor. Sure. So maybe you can make a clarification that is riba in terms of definition applicable to borrowing when you're poor and not applicable to borrowing when you're actually rich. The second one is okay. That if I don't have access to finance that is halal, does the rule of Darura apply? Because I don't have access to finance, I don't have another option. Yes. Am I allowed to borrow money from conventional banking because I don't have access to finance and I need, for example, to do business? What do I do? Yeah, thank you. Yes. If I may start from the first one, riba is haram to the poor and not haram to the rich person. Because he's in business. Someone who is rich can just calculate in 1 minute and see that if I borrow at 25%, for example, I'll be making money. Riba, we just take the principle. We don't look at the recipient. Sharia does not only in riba, but in all the regulations we have in Islam, Sharia does not look at the consumer or the recipient of the law. It regulates. This is a framework which works world over, irrespective of whether the one borrowing is poor or rich. It is just a principle. Irrespective of, for example, I can give you an example. Even if interest is just 1% and the profit in Islamic banking, a profit or hiba is 20%, riba is still poor, is still haram. So the question is just principle, the principle. The question is that of principle. In principle, the arrangement should be different. It should be a sale if you want to benefit. If you want to benefit from the principal money, please sell. Please buy. Please engage in economic activity. So that is one of the biggest misconceptions we have in the world, that riba is actually haram on only the poor people. It is haram to the rich and to the poor, to government and to businessman, to individual, to everyone.
The question is just the principle, the regulation. Because Islam, singa obusiramu bwagenda mu kuregulating abantu, twandibe tetumala. Kubanga circumstances ziri Kenya ndala, kuziri Uganda, kuziri Duddawa, naye ate ngeno general framework. Naye tulina mu mateeka ago. Kyova olabanga this one stimulates the need of establishing the industry of Islamic banking and Islamic finance, to have the Sharia scholars, the Sharia advisors. These Sharia advisors can look sometimes into circumstances and give you some allowance. For me, as a person, I cannot give you the fatwa now. But these Sharia scholars, if you have them in your locality, because they know better your need. For me, I cannot say it now in the world that if you have the need, please go to conventional finance. No, it has to be. That's why I talked about the need of establishing or of having the individual Sharia scholars. Have your sheikh who is advising you, because he knows you better. People have different circumstances. They can look into circumstances, and not everywhere. Because you have said you want to engage in a business undertaking, but you don't have money. You don't have Islamic banks around, like the case in Uganda. Can you go to conventional banks? That is a question which should be addressed to the Sharia scholars. The Sharia scholars, because they judge, they weigh that need. Ad-darurat tubihul mahdurat. But that darurat tuqaddaru biqadariha. Ad-darurat tuqaddaru biqadariha. So you see, it's somehow technical. It needs someone to sit down with you and look into your circumstances. But on the face of it, what I can say, riba will be haram, especially to you. You see, you want to expand your business. Huh? Look at the situation. You have the business already. You want to expand it. It's not darura, by the way. It's not darura. What is darura? Darura is like someone coming and say, I don't have what to eat. The only person I find who has money, who can give me lunch, is asking me for 10%. He gives me 10,000. Tomorrow I will give him 1,000 as interest. That is, maybe that one could be darura. Okay, that one could be darura, because it's about life and death. You see, but this one which goes to business, this one you need a personal sheikh, a personal Sharia advisor to look into your circumstances. I'm not saying that 100% is haram, but maybe, for example, if you're a person who is living, for example, in Europe, in USA, in Canada, there it is very hard to rent a house. Very, very hard to rent a house. But in Uganda, it's different. Everyone is renting. Even ministers, last week I was in the ministry there, they told me even some ministers are still renting. So you cannot say that me, Haji Sebufu or Sheikh Sebufu, I cannot, wallahi, live in a rented house. I want to buy, I want a mortgage. But in Canada, the situation is different, those people who live there. So that's why the sheikhs in Canada, the sheikhs in USA, the sheikhs in Europe, somehow they have certain ways of determining the fatwas or the Sharia rulings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Brother Isa. This topic is very interesting. We just unfortunate that time is very little for us. Sure. But I had like 3 areas that I wanted to seek clarification. One, we've talked about the guarantee, but I've worked in conventional banking for almost 5 years. Sure. And during my duties, I used to do a bit of research on Islamic banking. Yes. But there is somewhere where I read that it is allowed to have collaterals in Islamic banking. And when we talk about collaterals or securities, sure, then it means that you're guaranteeing payment. That is one. So when you're talking about the motorcycle idea, you said there shouldn't be any guarantee because guaranteeing would fall into haram. So you'll give us clarification on that. Now, second, when you talked about the mortgage, how you would structure the current mortgage in the conventional bank to be halal, you said banks can buy those houses into their names and then transfer them to you after
you pay. But remember, in the contracts of mortgage, you have an element of default payment. Default payment it means when you don't pay, there is a penalty. And that penalty is in terms of a certain ratio, either 5% or something. So you'll also make clarification on the default payment rate in such arrangement. Now, the thirdly, or the lastly, which is very important, I sent this question last night. I don't know whether you got an opportunity to receive it. Is that when we were looking about to bring you on board to teach us about this topic, actually we wanted to know, provided the current conventional banking system that is within East Africa, that is in the world, and some of our locational jurisdictions don't have Islamic banking. Even in Rwanda, same as in Uganda, we don't have Islamic banking. So what are those products that conventional bankings have that would consider to be halal, even though they are under conventional banking? What are those products should we pick, or those that we should not pick? I'll give an example. In my understanding, an example I'll give. You know about the guarantees, bank guarantees. Sure. Where a trader in Rwanda or in Uganda wants to buy things in China in a factory, and then you make an arrangement of guarantees between the manufacturer, the buyer, and the bank. There's nowhere you're going to exchange money in that, but your bank is giving guarantee to a manufacturer in China that this client will pay you should you deliver these products to Rwanda or to Uganda. And then when those products get here, the payment is made. But the bank gives that guarantee on a certain price. So we have that kind of product, for example, one. Two, we have another product. We have stock exchanges, and we also have bonds, government bonds. Government sell bonds. And they also sell, even stock exchange. People go to stock exchange, buy shares in companies, but that money that you've used to buy is reinvested in one or the other, and then shares go high, you win, or you get profit, or the shares goes high, you can sell and you can buy them. I'm sorry, I'm taking a bit longer to explain, but I'm trying to give examples of these products. Are they allowed in Islam? For one, I've talked about bonds, I've talked about stock exchange, because at stock exchange, there is getting profit, there is also losing, because when the shares go low, you don't get what you wanted. So can you kindly make clarification on those examples? Thank you. Thank you, Brother Isa. The last one, I think I answered it. I read it. It was forwarded to me. I answered it. Under conventional arrangement, it's not only riba which is haram. Yes, you have talked about guarantees, performance bonds, letters of credit. All those are fee-based services, which all the off-balance sheet. You're a banker. Thank you. All the off-balance sheet items or products are fee-based. In essence, this is a service the customer is offered, and in fact, it entitles the bank to a return. But that return would be justified. Someone would think that it's justified because it is a service. I've done your service, and you have paid me for that service. But I said, Islam does not only prohibit interest in the conventional setup, in the conventional arrangement. It's not only interest. There is what we call gharar. Gharar is excessive uncertainty. There is what we call maisir. Those are gambling. Okay? You see, and even you look at where the conventional bank is going to lend your money. I explained it like that. Don't just look at riba. Okay, it's not riba, but when it gets a fee, you are giving a contribution. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Where is it going to use that fee it gets from you? So you see that you are party to some kind of you are party to some kind of what? Some kind of haram. So that's why we say that the total conventional banking is haram in total.
conventional banking is haram. We have to fight, I mean technically fight and strategically fight to see that we have Islamic banking operational in Uganda, in Rwanda. I know you still have challenges in Rwanda, but Islamic microfinance is there. Kenya, alhamdulillah, they have, and Tanzania they have, and the rest of the world. So we just have to strategically fight to see that we have Islamic banking operational. I cannot, from my side, I cannot say that such products from conventional arrangements are halal, you go and enjoy them, because the setup is already haram. I would explain further, but in the interest of time, just a few minutes I have, and and I'm dedicating some 5 minutes to explain a certain point. Then your first question was asking about rahan, guarantee. Islam talks about guarantee, but in good faith. In fact, the ayah which talks about guarantee, وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا. That is the verse. But the spirit in which Islam regulates guarantee is not to guarantee the payment of the return or the payment of the profit. The spirit is to guarantee the principal money, that is number one, and also to safeguard the recipient, or to safeguard the lender from the what we call how can I say, misbehaviors on the part of the what? On the part of the borrower. Sometimes if the borrower misbehaves, okay, the lender can touch from the guarantee. That was the spirit, but the spirit was not to guarantee the return. I don't know whether I've answered you. In the interest of time, the last one is mortgage. You asked about mortgage, the default payment. The default payment is haram. It is interest. Penalties, all the penalties exercised in conventional banking are haram. Penalties. But you have to differentiate between a penalty and a compensation payment. A compensation. Islam does not render compensation prohibited. Default payments, what you have said, penalty, they are called penalties, they are haram. Because sometimes if someone delays to pay or defaults, sometimes you can sell the collateral and you find yourself not losing anywhere in your undertaking. So if you don't lose, Sharia says you should not enforce the default payment. It should not be enforced. But in all circumstances, I should say, precisely, in all circumstances, if the lender suffers any loss, even if we are in Islamic banking, the lender has to be compensated. The lender has to be compensated. And in jurisdictions like Malaysia, there is compensation payment. If you don't pay on time, for example, default, you have defaulted. If the bank or a financial institution can prove that it suffered a financial loss, a monetary loss, it has to be put back to its earlier place. That is compensation, not penalty. I think I have like 5 minutes I wanted to introduce to you. That is the end of the answer. I wanted to introduce to you the initiative. We said, my brother Isa in Rwanda, you have been waiting for long, just like us in Uganda here, to establish Islamic banking. But I don't know the legal framework in Rwanda. The legal framework in Uganda allows cooperatives to operate Islamic principles in when it comes to lending. You know, in Uganda, I think even in Rwanda, you call them the same name. We call them here saving. We call them SACCOs, saving and credit cooperative societies. So in Uganda, having reviewed and having established that the legal framework allows cooperatives to operate as they wish, Islamic finance inclusive, we have decided to go there. And it was published in the papers. You saw it in the papers on Friday in the New Vision. We have decided to go that trend. We have identified, you know, cooperatives, you have to have a common goal, a common purpose. What brings you together? We identified Hajj. We said Hajj is something in common. Every Muslim has to go to Makkah. You see, two issues
Kayisa ategeera Oluganda. Okay. Kayisa amanyi Oluganda. Kati mukulu Isa amateeka mu Uganda gakkiriza okukola mu cooperative okolayo Islamic banking. Fe kitwalabye mu Uganda wano. Twaga tetujja kulinda di banka we zinabeera redde kubanga ziremeddwa okuba redde ndoza emyaka giri okuva mu 9 ndoza emyaka emekadabe 12 myaka gisukane mu 2 mbuzi tezisobola kuba redde. So netugamba nti let us go katugende legal framework ajekkiriza okukolera Islamic finance kwate tusobola kulinda sayo nena tusobola okufana tuva mu nsi ne cooperatives ezo amateeka gazikkiriza okola nga betugambye mu Islamic finance naye zirina okubanga zirina common goal, zirina okubanga zirina common purpose. What brings you together? You can copy and do it in fact you can benchmark from Uganda and you do it also in Rwanda. We said to go to Makkah. Okay, people are not fulfilling that pillar, so we no Ruganda, sorry. So netugamba nti let us come together to jewamu to berenga tusonda sente ezo. By the way, Malaysia nayo twagala kukolanga kuba mu nsi yonna yonna Malaysia yesinga okubeera nti yeri yesooka mu bya Islamic banking mu nsi yonna yesinga Malaysia naye yatandikira mu bya hijja mu kusavinga sente z'abantu mu hijja. In fact yatandika mu 1963 netandika n'ekitongole kibaita Tabungu Hajj. Sina tubasavingira mu sente zaabwe ne bagenda e Makka ne basobola okugenda e Makka. Kyovola bange waabwe si kizibu e Malaysia. Buli musiraamu e Malaysia akola hijja. Naye Uganda wano osanga oli ayina ennyumba ayina abakyala nga 2 oba 3. Ayina ennyumba mwamba 2. Abaana abasomeseza mu masomero sijja gwogera million plus. Emmotoka gyavuga wishi oba abamu kuruga ne akugata sobola kugenda Makka talina busobozi. Manyi baseka batugamba walillahi ala nnasi hijjul bait man istata ilayhi sabila. Nze sirina busobozi. Netwala ne talina busobozi. Naye Malaysia basolovinga problem eyo ne batandika okubeera nti basavinga obusente bwabwe mpola. Omwana oluwo okuzaalibwa ne bamuggulirawo account eyo ne bamuteerako obusente agenda okuweza emyaka 2 olwoza abayina sente mmeka, agenda okuweza emyaka 3 olwoza abayina sente mmeka. Kyova olabanga fe Saudi zinasomera Madina ne Madina twalabangayo ne baseka Ashrafu akubulira bakola seka Ashrafu yalinga Riyadh ninga je Madina abadde gajje Madina mu hijja zonna ne Makka. Pakistan usanga ba Pakistani n'abavu nosanga omusajja nga ye mutufu alabika obwavu nga mwavu ddala naye nga ze muhijja ekitali Uganda. So solution gye bakola kubeera nti bafuna early saving plans ne basaving ampola sente zaabwe ne basaving ampola sente zaabwe. Malaysia yakikolera emyaka 2 nga tennaggulawo na banka esooka. Wano mu Uganda twagala banka government etulemesezza biki bya yahe omanye ekyetaagisa mu bya banka ebyekyo byakugambya. Malaysia yamala emyaka 2 ng'esavinga ku savings cent. Kati yagenda okugulawo banka esooka oledde nga waliwo buffer yesente portfolio nga nnene ze balina sente ze basavingidde emyaka 20. Kyova olabanga ne bogenda mu Google n'okebera mu kitongole bakita Tabungu Hajj kyekisinga obugagga mu bitongole by'abasiraamu e Malaysia. Buli musiraamu asobola okugenda e Makka. It's a platform basavinga sente hijja gisanga ngeri ku $24,000 e Malaysia. Twasomerayo nga ba Malaysia batya n'obatya basula mu hoteli ezaawo kumpi awo. In fact ne bogenda mu website yaabwe bali proud bagamba nti batambula meters 600 okuva we basula yatandika okubala bwati eyo mita 1 2 3 4 mita 600 okutuuka okukwata ku Kaaba bwati. Obaffe tutambula mmeka? Obaffe tutambula meters mmeka? Babeerayo ennaku 40. Basula mu hoteli noza minimum eyinza kubanga hoteli Africana ngeyo 3 stars zibasulamu. Tetulina budde naye nga tujja kwongera tukirambulwe. So saka eyo oba cooperative eyo yatandise naye nga sente twagala zisaving bwe tuzifuna buti sente tugende tuzinvesting mu Islamic finance. Islamic finance bwagamba Islamic principles mugenda tulaba tugenda tandika okulendinga okuwola on Islamic principles. Tuza banka bwe zinatandikira eyo nga ffe tugenze wala nnyo. Then n'ekirala abasiraamu tetwegombako sikasebufu.
abamadini bali amalala bulaba bwe nga batandikira mu bintu nga bino byetwogera babitandika emabega eri mu 9 myaka gye9 ne batandika bwe bati institution zaabwe sijja zoogera kati bwe bali ne babeera nga babuvunaanyi balina ebizimbe bita Kampala Road nga bikoma eri waggulu lwaki tetwegombako ku bintu ng'ebyo ani agenda obituzimbira tumanyi bajja tuwa buwe abasaudi bagenda kujja batuwe so precisely ndowooza omulundi omulala tujja kwongera twalambulule kampani eyo yaguddwa amawulire mwagirabye in fact sako eyo eyitibwa Hijaz kitegeeza Makka wal Madina ebifo ebyo ebibiri ebyo kyekitibwa Hijaz Community Sako buli musiraamu yenna munnayuganda asobola okufunamu omugabo ali bali abasajja nabo batwe bakola ebintu byabwe buli mukatuliki yenna alina omudaali bw'ati alinamu neguba gumu omugabo ogumu kuli ku mutwalo gumu tebasabufu tosobola mutwalo n'okuyitawo si buli musiraamu yenna nga bola bannaffe bali eri buli omu alinamu atisti omugabo gumu bwe guti tekiina nnyini kyo si kya kitebe gundi si kya seeka gundi si kya dokita gundi si kyani inshallah tugenda kujja mu media platform ya mweno ndowooza tunafunayo omulundi omulala tujja tugenda kwogera ku ekyo kyokka piwali tuli ne bashekhe nga Seeka Ashirafu kwali kuno Hamza brother Hamza oyo abuze ekibuuzo ne kwali n'abalala bangi nnyo ne chairman waffe ye Haji Muhammad Kalisa chairman waffe vice chairperson ye sister council Sitna ali mu Parliament of Uganda n'abalala Muganda waffe Sulaiman Kigundu naye ali mu Parliament of Uganda okulaga credibility y'ekintu. It is something which is trusted. It's not a company owned by any individual. It should be and it's ought to be owned by the entire Muslim community in Uganda and the entire population in Uganda, Muslims and non-Muslims. Sebo ne yanziza nnyo. What's the ruling on paying in installments, interest-free with a stipulated time period? What is the ruling of paying in installment? Interest-free with a stipulated time period. For example, you have 12 months after which interest will be applied if payment is not applied. As long as there is interest. Why do you charge interest? My brother or sister who has asked the question, please don't exercise interest. Enter into like a murabaha. There are alternatives, Islamic alternatives. Why do you put interest? Go and put a markup. Sell at a markup. Start profiting from now. If you decide to help, if it is a donation or a charitable contract, that is, by the way, that is where we go wrong. Someone wants to behave as if he's in charity or she's in charity. She's assisting you, and you at the back you want to benefit from that charity. For example, nine simu yange eno oba nine motoka yange ngamba Seeka Sebufu nti emotoka yange yino oyagala genda wanti Luweero vuga nkuyambi buyambi nkuwadde sadaka genda ovuga ogikomyewo wano naye soko mvugeko ntwaleko ekawempe oba mukyala wange soko mutwaleko ekawempe agenda mu ddwaliro tabu omusajja obudde obukoze eki umuyiseeko ate ajja kugaana kati obusiraamu bwe buzibwe buli bwobanga oyagala ku benefitinga mu kwazika Seeka Sebufu mmotoka yo mugambe Seeka Sebufu nze sijja kwazika ngenda gikurentinga buli ssaawa ogenda kumpayo omutwalo gumu wallahi oba tuli mu haramu wallahi tojja n'ogamba liisheka nga tulina mpisa ono muganda musiraamu nedda genda ovuge buli ssaawa gy'onaamalayo mutwalo. Seeka nguze ennyumba ngenze ewa muto wange Idris Nsereko mugambi njagala ennyumba eri siinaawo ssente siziweeza bwe nzijja mu bizinesi yange egudde. Yes. Seeko nagamba ya mmeka ya miliyoni 12 agamba ye ngisasudde kati ndi mu bank mu conventional banking baso bwe basasula ennyumba ne bangamba tugikukuziza 15 onfuna wagiguze mmeka bagiguze 12 bo bagiguze 12
ababbanka nyinza okubateeka ku condition nti nze bannaye sijja kukkiriza kugamba nti buli ojja kwongeramu sente bwesi naye bagamba njagala mugigule mujinguze kati ebeere yammwe mbataddeko condition mugigule ebeere yammwe mumale mujinguze ne bagamba tugikuguzizza miliyoni 15 nejjukira eri conventional banking waliwo akagambo kewayogedde nti buli transaction yonna gye bakola aba conventional ebeera mu haramu si interest yekka bwe mbateekako condition yeeyo nti nze njagala mmwe mujinguze buguza anti totosobola kukyusa framework ya balina framework mwe bakola theory eyo nno banka gyolaba it's called a theory of banking financial intermediation. It is the whole theory. It is the whole, how can I say, a whole institution eyina emirandira kwetambulira. So kyetugambye nti bwe tuba twagala halal waliyo alternative ya waki oyagala yakyusa ebibye kyenda kugambye n'akagoba akatono kanakufuna muli wankwate agulaba kyakoze nti omusajja nnimidde wano nemmala ne muwe omutwalo gumu. Yes, amagoba naye agenda gakolamu ki kyetusinza okugamba kuba Islamic banking taharamisa only interest. Mulimu garara nga bwe nagambye, mulimu maisir, mulimu n'ebirala. Solution without beating around the bush is Islamic banking. So that is the solution. Ate muina capacity. Kati gwe sekasebufu tumanyiganye nawe banga lingi nakusanga ku Bilali oina capacity. So take it up. Sagala mugambe kino ekintu abamu mujja ne mugamba nti ekintu kya byaba Lujja. Islamic banking Lujja Dr. Lujja jali. No, bine bintu si byange. Bine bintu si byange yake nzenya n'okufencha n'entambula n'engende wa Katonda wange. Gwe Katonda ajja kubuuza otamuguse. Okay. Abantu kubajja mu riba. Kintu kino mwakise Muslim Best World Hijaz Community Sacco. Okay, kyakatandika temunnaba kutuuka wansi mu bantu. Tujja. Nekindowooza nti ndowooza twali kintroduce nze oba mwali kintroducing nze ku muzikiti ffe tuli bayimaamu tuyina emizikiti at least ne tukitunda mu bantu baffe buli muzikiti oba buli community neefuna gundi eyaayo saaka eyaayo. Kakati sekasebufu oli mutuufu nnyo ekintu kino ndino byenkugamba byaddeyo nnaku bbiri. Kitegeera this is an institution kijja kuba ne governance ddala institution ddala ba advocates ba Islamic banking mu Uganda gye balabye okujja ku ng'olina solution endala babeera abasiraamu ndoza 112 wallahi nabo tetubaweza n'olukumi teruwera amayumba tugazimba